Happy Friday! Welcome to Bud Nixon channel. On today's episode, we're gonna cover the drawer system slides and the process of building the drawer system in the back of this project, which is the QX4. Значит что, строим и говорим о кухне, которая будет позади, выдвижная кухня, которая позади будет нашего Infinity. So, let's cover some basics. So you want to choose the slide to the width that you need of the drawer system. In our case, it's roughly 30 inches. So примерно где-то 30 дюймов система у наша будет внутри выдвижная. И в итоге, получается, нужно подобрать правильные slides, вот эти, да, вот эти запчасти, как они, не знаю, как они по-русски. Anyways, I forgot how it's named in Russian. But anyways, in English, slides. So, and these are full extension. So they go the full distance. So this is where it stops and where it goes out, and this is where it hides inside of the actual box of the cabinet. So yeah, these are heavy. If you want to know how heavy they are, let's find out. Они тяжелые, но это я сейчас расскажу про них. So keep in mind, these are 500-pound rated ones. And I'm going to scale the two because you need to use the two. So we're putting them on a scale, and we're getting a 16.6 pounds. So примерно где-то 8 килограмм, грубо говоря, два вот таких будут. Теперь у нас есть вариант другой. So we have another option. We have another option, which is to go to a 300-pound rated. This is a full extend as well. I bought this as a non-locking version just to see how they will look. Although it kind of locks in the back, but I think this will wear out the rubber. Эти закрываются, но резиночка, мне кажется, сносится очень быстро. So in any case, these are the 20-inch. So you gotta give it consideration of the fact that these are only 20, and 20-inch ones come in at 6.8 pounds. So that's basically about 3.5 kilos. So keep that in mind. And these are 36-inch. So if you got a bed slide in your truck, если вы это в пикап себе будете строить, что-то выдвижную какую-то систему, это 36 инчей, это примерно, грубо говоря, метр. And these are coming in at, let's get the hold, at 20.5, so это 10 килограмм веса. The whole point of this scaling and trying out is to comprehend the fact of how much overload you're gonna do on your rig. Суть простая, понять просто, насколько мы нагружаем машину всем тем, еще не считая нашего барахла. So this is, we're talking about things that we put in our overlander, and I'm gonna call them overlander, or your truck, your rig, whatever you want to call it, your car, your SUV, things that we put in there before we even put our things for the trip. So you're talking about like groceries, your gear, your clothing, I don't know, your drinks, whatever, right? So a lot of guys, when they build the drawer systems, they come out to be like, gosh, I'm gonna say 300 pounds, maybe even 400 pounds. So using like a 3/4 inch plywood, or making them out of steel or a thicker, maybe aluminum, this is all needs to be considered, technically speaking, because the heavier you are, I think more difficult it is on a trail. And the heavier you are, if you're a snow wheeler, you should understand the concept that the heavier you are, the more flotation you need out of your tires. So the smaller the tire you have, the more sinking in you're gonna do, especially if it's a dry stuff. Поэтому если чем вы тяжелее, тем вы больше будете проваливаться в снегу, если вы любитель покатушек зимних. Вот. Или же просто на любой тропе, где вы бы не ехали, на любой дороге, в грязи, будете больше проваливаться. И тем не менее, это намного больше снос сам на машину. So the wear and tear on your components of the truck, on the suspension, on the drivetrain is going to be way... I mean, you're talking about, just imagine the fact that your truck was made to carry, like in this case, for example, this thing was conveniently for 4 people. So, например, как вот этот R50 кузов Pathfinder, или же в нашем случае это QX4, расчет был на 4 человека, плюс немного барахла сзади, скажем, 200 паундов, то есть 100 килограмм, 150 килограмм. So like 150 kilos in the trunk space plus 4 people. So that's probably averagely
at max average, I'm gonna call it, or average max weight capacity that this thing was built for. Now, if you're loading it up with a 300 to 400 pound drawer system, that means you already got your 2 rear passengers weight considered into this. Then you got to put the gear on or in, and then you got to still get your 2 passengers in the back. So you're overloading the rig. Bam, 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 bam. Not too long, and you're talking about another 6 to maybe 1,000 pounds. So 500 килограмм накидывается вот так. So you're talking about just dumping 1,000 pounds on top of your gross weight of the vehicle. Rooftop tent, huge ass rack, heavy bumpers, spare fuel cans, sliders, all the Under Armour, and that stuff adds up. I highly, whenever anybody asks me, I highly recommend just say, hey, take a pen and paper and start writing it down and just estimate the weight of everything you're adding on. So очень часто ко мне обращаются в плане постройки машины, я просто говорю, ручка, бумажечка, и записывайте примерный вес всего, что вы будете добавлять, чтобы вы просто понимали, где же нужно на чем-то сэкономить, скажем так, на чем, может быть, стоит сэкономить, а может быть, не стоит экономить, но при этом это нужно все иметь в виду. Почему? Потому что все будет снашиваться намного быстрее, и машина будет, я бы сказал, наверное, не такая, ей будет тяжелее проезжать в этих местах, вот так, наверное, скажем, да, просто говоря. So that was the whole point of this. And now the 500 pound ones, the whole point of this video. The 500 pound ones come in at 3 inches, and roughly they're about 3/4 inch wide. Now the 300 pound rated ones are 2 1/4, so a little bit not as heavy duty, obviously, and they're still 3/4. But I think going with this is not going to be an overkill. While with this, unless, like I said, unless you're doing a bed slide system, this might be an overkill. This is heavy duty on 14 gauge probably. Я думаю, 2 мм здесь сталь, на которой подшипники ездят. Все это великолепно. This is just great. This is nice and heavy duty. Definitely gives you an extra room, not of how things are configured, not to worry about it breaking down on the trail. But no matter how you look at it, it's an overkill in a certain sense. And again, my opinion, as some people say, is the second opinion. I think Phil says from Waypoint Overland. I'm going to give a shout out to Phil. As Phil says, this is my opinion, which should be your second opinion. So, мое мнение не должно быть вашим первым мнением. Может быть, мое мнение должно считаться как второе мнение, потому что каждый строит под себя. So everybody builds to themselves. That's about it for the drawers. Now I want to talk about the actual box and a couple other things. So let me grab the camera. Немножко теперь поговорим о всем остальном. So, box. Back of QX. I think many will say why this size or what. So 37 дюймов, because 37 is what fits between the wheel wells. 37 влазит между выемками кузовными для этой коробки. Высота у нас получается такая, то есть примерно 19, so roughly 19. And the height is configured to fit the Dometic fridge that I'm using. Let's see, what else do we got going on here? So this will be the side for the fridge. Это сторона, где будет у нас холодильник. Это так называемый поднос холодильника, или the tray for the fridge. Now, the material thicknesses and everything, I've gone with just a 1/2 inch plywood. This is not even Baltic birch. This is for trial and error, for R&D purposes. The final product should probably, or the better, more sturdy product should be probably out of a true 1/2 inch, because this is actually 0.45. So это даже не полуинчевая толщина, тут чуть там меньше она, да. И в принципе я считаю, что для того веса, который я делаю, это будет достаточно. Но, как говорится, рекомендуется делать из более прочного материала. Есть такой, называется Baltic birch. Это с Балтики идет, даже сделан, кстати, в России. ДСП, или как он называется, там, плайвуд, короче, слоенка такая семислойная. Вот, она более крепкая, более прочная, но здесь, по идее, нужно даже идти на 3/4 дюйма. Это
почти 2, наверное, где-то 18 миллиметров, почти 2 сантиметра толщиной. Почему? Потому что коробка это на чем будет все висеть. So on the box you got everything that's going to be hanging. So your slides and your drawers are going to be there. So you want those be stronger. And again, choose your own destiny. Figure it out what works for you. For me, I figured this should work. С моей точки зрения, я прикинул, что вот это должно работать, должно подойти, должно держать и выдерживать тот стиль езды и те дороги, на которых я езжу. So I think this should hold up on the trails where I go. So, milled a little aluminum, made a little molly out of a 16 gauge. Это где-то примерно где-то 2 миллиметра толщина алюминий. Это крышечки, которые пойдут сюда на окна. So these are going to be rear quarter window covers. And I got the panel out to figure out how I'm going to bracket it in here. So probably just some L brackets with rivets. This will do what? Какой смысл этих штучек? Сюда можно будет что-то повесить. So you can hang your med kit, flashlights or any other gear that you want quickly accessible. Значит, можно сюда подвесить свою медичку там, да, для первой помощи, потом фонарик повесить какой-то, какой-то другой такой аксессуар, который легкодоступный, чтобы был. И второе положение, то, что оно будет защищать окно от того, чтобы что-то не разбилось. So the whole point is to protect the window and be able to hang some quickly accessible accessories or gear. Plus it kind of, I think, looks cool. Да? And we got the AR logo, so Adventure Ready logo. Let's see, box. The space in the back, okay, the compressor we talked about, so that's gonna get routed here. The double drawer slide out with the drop-in stove. Значит, здесь будет двойная шухлядка, выдвижная двойная шухлядка, которая еще будет плита, будет у нас здесь на конечности. The bumper, we're talking about double swing out, jerry cans and spare tire. Значит, здесь будет у нас запаска на калитке, а на этой калитке будут вода и бензин. Вот. И бампер чуть будет переделаться. So we're gonna redo the bumper a little bit and see how that works out. For spacing, when the seat is closed, you got that much space. Значит, у нас места примерно еще столько остается, когда закрыта сидушка, то еще можно еще какое-то это барахло положить будет. Так, что еще? Магнитофон у нас пришел. I think the stereo came in. And it's in this box. Yep. I know a lot of people were asking for the stereo or asking about the stereo. Let me throw the camera up on the stand on a tripod. Just a second. Вот такой будет у нас магнитофончик. So, roughly $200, примерно 200 баксов на Амазоне. One thing is amazing is how light it is. Эта безделушка настолько легкая. Многие спрашивают показать. A lot of people were asking like, hey, can you show this again? So this thing is very light. While we have the scale, can you see it on the digits? Digits popping up, and we go 1.5 pounds, 700 gram. So 1.5 pounds or 700 grams of weight, which is very light. You get all the plugs for it and everything, and this should be a nice quality with that AirPlay option and Android sync or whatever they also call it. I'm not 100% positive. I'm waiting for another adapter, which will make things work together. We got the other adapter in, which will do the steering controls. I did some research online and I found that there's really little to none of information online about guys doing these Bose type of stereos. So in order to run your steering controls, apparently this is the part you need. Чтобы подсоединить рулевой контроль к этому магнитофону заводской с руля, вот эту запчасть надо будет. Так, что у нас еще? I think that's about it. That's about it. Oh, one other word on a camshaft. Everest. Great stove. I think it rates at 25,000 BTUs. Yep. So 25,000 burners.
2 that makes it 50. I mean, this is a high-powered, but this is 24, roughly 24 inches. Она длинная, широкая, длинная, большая. I don't know if I can hold it. So 24, that's in the box, and I think roughly it's going to be 23 because it's pretty tight in there. So roughly 22, 23 inches wide, or wide, and then about 12 inches deep on the stove. I mean, it's a great stove, but it's just not going to work out for the drawer system that I was planning to implement in here. It just will not fit with the double slide in there. So we're going to have to figure out how to do it, how to make it work in another way, considering everything that's happening in there. So, but I'm doing a drop-in now. That's the replacement for that. So, all right. Well, that wraps up another Friday video. Я думаю, хорош болтать на еще одну пятницу. Желаю всем хороших выходных. Everybody have a good weekend. Don't forget to share, like, comment, subscribe. Не забывайте подписываться, не забывайте комментировать, лайкать, дизлайкать. И дайте мне знать просто вообще, как бы, хорошо, нехорошо, что происходит, что интересно смотреть, не интересно смотреть. Very quick reply to many comments about the fact that Nixon, how about the snow wheeling videos or camping videos? So while in this is happening, the build project, I just can't get out really because I like to get out on my own rig. I mean, I could go with somebody else, I guess technically. I have a lot of buddies that I could join up with. But I just prefer to go in my own vehicle and have my own creature comfort, if that makes sense. So, поэтому ждем, пока достроится Infiniti, тогда уже выйдем. Мы сейчас на данный момент ждем передние аморты. I'm waiting for front struts to come in, and then I can do the lift, and then the tires are already here. So we're like almost there. I sure am hoping to have it done by, sometime in January. Надеемся, в январе где-то, чтобы уже было все завершено, чтобы можно было выехать первый раз. Again, have a good weekend, everybody. Thanks for watching. Спасибо всем за внимание. Всем приятных выходных. На связи. Удачи, счастливо. Bye, choose.